All right. My computer is at the shop, at the Apple Store, so I need to know the verse. A moment. It's chapter 9, verses 6, 7. $37? No, 6 and 7. Oh, I guess getting started. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. We read part of it already. Yeah, but maybe we should start from the beginning. It's 2 days past and our memory is very weak. Of these great sages. We read through Doma. So yes, I remember that. Yeah. I just changed rooms. My one room was cold, this one was hot. What's wrong with this material world? Nothing is steady here. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parvato Nadado Domyo Bhagavan Padarayana. Brihadatswa Bharadwaja. Sasisho Renuka Sutta. Vishishta Indra Prabhada Pramadas Trito Grit Samado Sati. Kakshivan Gotamotrischa Koshikota Sudarshana. All the great sages like Parvat Muni, Narada, Domya, Vyas, the incarnation of God, Brihadasva, Bharadwaj, and Parshuram and disciples, Vashishta, Indra Pamada, Trita, Grisamada, Asita, Kakshivan, Gotama, Atri, Koshika, and Sudarshana were present. Мы читаем Шримад Бхагаватам, первая песнь, 9 глава, стихи 6-7. Там уже были все мудрецы: Парвата Муни, Нарада, Домья, Вьяса, воплощение Бога, Брихадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васишта, Индра Прамада, Рита, Грицамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана. Purport. Parvat Muni is considered to be one of the oldest sages. He's almost a constant companion of Narada Muni. They are also spacemen, competent to travel in the air without the help of any material vehicle. Parvat Muni is also a Devarishi, or a great sage amongst the demigods like Narada. He was present along with Narada at the sacrificial ceremony of Maharaj Janamejaya, the son of Maharaj Parikshit. In his sacrifice, all the snakes of the world were to be killed. Parvat Muni and Narada Muni are called Gandharvas, also because they can travel in the air singing the glories of the Lord. Since they can travel in the air, they observe Draupadi's Swayamvara ceremony. Selecting of her own husband from the air. Okay, you can read that much. Парвата Муни считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает Нараду Муни. Эти космонавты могут путешествовать по воздуху без помощи каких бы то ни было материальных средств передвижения. Как и Нарада, Парвата Муни является Девариши, то есть великим мудрецом среди полубогов. Вместе с Нарадой он присутствовал на церемонии жертвоприношения, которую проводил Махараджа Джанамеджая, сын Махараджи Парикшита.
В этом жертвоприношении должны были быть уничтожены все змеи в мире. Кроме того, Парвату Муни и Нараду Муни называют гандарвами, так как они могут путешествовать по воздуху, воспевая славу Господа. Благодаря этой своей способности они с воздуха наблюдали церемонию Сваямвары, выбора мужа Драупади. Like Narada Muni, Parvata Muni also used to visit the royal assembly in the heaven king Indra. And as a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the important demigods. Both Narada and Parvata were once in trouble with the daughter of Maharaj Shinjaya. Maharaj Shinjaya got the benediction of the son by Parvata Muni. No Как и explanation. Нарада Муни, Парвата Муни временами посещал царские собрания в раю царя Индры. Как Гандарва, он иногда бывал и на царских собраниях Куверы, одного из главных полубогов. Как-то раз Нарада и Парвата оказались в трудном положении из-за дочери Махараджи Шринджаи. Махараджа Шринджая получил от Парваты Муни благословение на рождение сына. Narada Muni is inevitably associated with the narrations of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maidservant, but by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service. In the next life, he became a perfect man, comparable with himself only. In the Mahabharata, his name is mentioned in many places. He is the principal Devarshi, or the chief sage amongst the demigods. He is the son and disciple of Brahmaji, and from him the disciplic succession in the line of Brahma has been spread. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and many celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva, the author of the Vedic literature, and from Vyasadeva, Madhvacharya was initiated, and thus the Madhva Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya also included, has spread all over the universe. Нарада Муни. Повествование Пуран неразрывно связано с его именем. О нем рассказывается в Бхагаватам. В своей прошлой жизни он был сыном служанки, но благоприятное общение с чистыми преданными дало ему знание о преданном служении, и в следующей жизни Нарада был уже совершенной личностью, не имеющей себе равных. Его имя неоднократно упоминается в Махабхарате. Он главный Девариши, первый мудрец среди полубогов. Как сын и ученик Брамаджи, он продолжил линию ученической преемственности, идущую от Брамы. Нарада дал посвящение Праладе Махараджу, Друве Махараджу и многим прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вьясадеве, автору ведических писаний. От Вьясадевы посвящение получил Мадхвачарья. Так по всей вселенной распространилась Мадхва Сампрадая, куда входит и Гаудия Сампрадая. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and many celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva. Chaitanya Mahaprabhu belonged to this Madhva Sampradaya. Therefore, Brahma, Narada, Vyas, down to Madhva, Chaitanya, and the Goswamis all belong to the same line of disciplic succession. Narada Ji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam, we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother, and he instructed Vasudeva, father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthira. К Мадхва Сампрадае принадлежал и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Брамаджи, Нарада, Вьяса, а затем Мадхва, Чайтанья и Госвами все они принадлежали к одной линии ученической преемственности. С незапамятных времен Нарададжи давал свои наставления многим царям. Из Бхагаватам мы узнаем, что он наставлял Праладу Махараджу, когда тот еще находился в чреве матери, а также Васудеву, отца Кришны, и Махараджу Юдхиштиру.
Domya, a great sage who practiced severe penances at Utkochaka Tirtha and was appointed royal priest to the Pandava kings. He acted as a priest in many religious functions of the Pandavas, samskaras, and also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. He instructed them how to live incognito for 1 year, and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. His name is mentioned also when the general funeral ceremony was performed after the Battle of Kurukshetra. Домья, великий мудрец, налагавший на себя суровые эпитимии в Уткочака-Тиртхе и назначенный царским жрецом при дворе пандавов. В качестве жреца он принимал участие во многих религиозных церемониях, самскарах, проводимых пандавами, в том числе и в обручении каждого из них с Друпади. Даже когда пандавы находились в изгнании, он был с ними, помогая советами в затруднительных ситуациях. Он научил их, как остаться неузнанными в течение года, и пандавы все это время неукоснительно следовали его указаниям. Его имя упоминается также в связи с общей погребальной церемонией, проведенной после битвы на Курукшетре. In the Anushasana Parva of Mahabharata, he gave religious instructions very elaborately. Maharaj Yudhisthira. He was actually the right type of priest of a householder, for he could guide the Pandavas on the right path of religion. A priest is meant for guiding the householder progressively on the right path of Varnashram Dharma, or the occupational duty of a particular caste. There's practically no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints, and brahmanas are all especially men. В Анушасана Парве Махабхараты он подробно изложил принципы религии Махараджа Юдхиштире. Даумья является образом семейного жреца, так как он вел пандавов по истинному пути религии. Жрец призван дать домохозяину наставления, помогающие ему продвинуться по истинному пути ашрама-дharмы, исполнения предписанных его касте обязанностей. Между семейным жрецом и духовным учителем нет практически никакой разницы. Отправлять эти обязанности – миссия мудрецов, святых и браманов. Badarayana Vyasdev, he is known as Krishna. Krishna Dvaipayana, Satyavati Sutta, Parasarya, Parasharatmaja, Badarayana Vyasdev, etc. He was the son of Mahamuni Parashara in the womb of Satyavati prior to her betrothal with Maharaj Shantanu, the father of the great general, grandfather of Bhīṣmadeva. He was a powerful incarnation of Narayan, and he broadcast the Vedic wisdom to the world. As such, Vyasdeva is offered respects before one chants the Vedic literature, especially the Puranas. Sukadeva Goswami was his son, and rishis like Vaishampayana were his disciples for different branches of the Vedas. Бадараяна Вьясадева. Он известен как Кришна, Кришна Двайпаяна, Двайпаяна, Сатьявати Сута, Парашарья, Парашаратмаджа, Бадараяна, Ведавьяса и так далее. Он родился у Сатьявати от Махамуни Парашары до ее обручения с Махараджа Шантану, отцом великого военачальника деда Бхишмадевы. Он является могущественным воплощением Нараяны и несет миру ведическую мудрость. Поэтому перед чтением ведической литературы, особенно Пуран, принято выражать почтение Вьясадеве. Шукадева Госвами был его сыном, а Вайшампаяна и другие риши его учениками, которым были доверены различные части Вед. Он автор великого эпоса Махабхарата и великого трансцендентного произведения Бхагаватам.
Among sages, he's the most respected author by dint of severe penances. When he wanted to record the great epic Mahabharata for the welfare of all people in the age of Kali, he was feeling the necessity of a powerful writer who could take up his dictation. By the order of Brahmaji, Sri Ganeshji took up the charge of noting down the dictation of the author. Им же были составлены Брахма-сутры, Веданта-сутры или Бадарайна-сутры. Благодаря своим суровым аскезам он стал наиболее почитаемым автором среди мудрецов. На благо всех людей эпохи Кали он решил записать великий эпос Махабхарата. Для этого Вьясадеве понадобился искусный стенографист, который мог бы записать его слова под диктовку. Sri Ganesh took up the charge of noting down the dictation on the condition that Vyasadeva would not stop for a moment. The Mahabharata was thus compiled by the great endeavor of Vyas and Ganesh. По указанию Брамаджи эту роль взял на себя Шри Ганеша, но с условием, что Вьясадева продиктует весь текст, не прерываясь ни на мгновение. Так, объединенными усилиями Вьясы и Ганеши была составлена Махабхарата. And it said that Vyasadeva agreed to that condition, but Ganesh couldn't write until he fully understood the verse. Говорится, что Вьясадев согласился на эти условия, потому что Ганеш не мог записать, пока он полностью не понял стих. So he would sometimes need to think more, so he'd make up a very difficult verse. And then he would get a break because Ganesh would have to figure it out first. И иногда он диктовал сложные стихи, Ганешу нужно было над ними хорошенько подумать, и тогда они делали перерыв, пока Ганеш размышлял над этим стихом для того, чтобы его записать. By the order of his mother, Satyavati, who was later married to Maharaj Shantanu, and by the request of Bhīṣmadeva, the eldest son of Maharaj Shantanu, by his first wife, the Ganges, he begot 3 brilliant sons whose names were Dhritarashtra, Pandu, and Vidura. The Mahabharata is compiled by Vyasadeva after the Battle of Kurukshetra and after the death of all the heroes of the Mahabharata. It was first spoken in the Royal Assembly of Выполняя волю своей матери Сатьявати, которая впоследствии вышла замуж за Махараджу Шантану, а также просьбу Бхишмадевы, старшего сына Махараджи Шантану, от его первой жены Ганги, Вьясадева зачал 3 выдающихся сыновей – Дритараштру, Панду и Видуру. Он составил Махабхарату после окончания битвы на Курукшетре и смерти всех героев этого эпоса. Впервые Махабхарата была рассказана на царском собрании Махараджи Джанамеджаи, сына Махараджи Парикшита. Brihadashva, an ancient sage who used to meet Maharaj Yudhisthira now and then. First of all, he met Maharaj Yudhisthira at Kamyavan. This sage narrated the history of Mahabharata. Nala. There is another, the history of Maharaj Nala. There's another Brihadashva who was the son of Ishvaku dynasty. Брихадашва – древний мудрец, неоднократно видевшийся с Махараджей Юдхиштхирой. Их первая встреча произошла в Камьяване. Этот мудрец поведал историю Махараджи Налы. Есть еще один Брихадашва, принадлежащий к династии Икшваку. Это описывается в Махабхарате, Вана Парва, 209 стих. Bharadwaja. He was one of the 7 great rishis and was present at the time of the birth ceremony of Arjuna. The powerful rishi sometimes undertook severe penances on the shore of the Ganges, and his ashram is still celebrated as
Prayagadam. It is learned that this rishi, while taking bath in the Ganges, happened to meet Gritachi, one of the beautiful society girls of heaven, and thus he discharged semen, which was kept in a pot and preserved in an earthen pot. Бхарадваджа, один из 7 великих риши, присутствовавший на церемонии по случаю рождения Арджуны. Некогда этот могущественный риши налагал на себя суровые эпитемии на берегу Ганги, и его ашрам в Праягадаме знаменит до сих пор. Известно, что однажды, совершая омовение в Ганге, этот риши увидел Гритачи, куртизанку с райских планет, и спустил семя. Оно было сохранено в глиняном горшке, и позже от него родился Дрона. Thus he discharged semina, which was kept and preserved in an earthen pot, and from which Drona was born. So Dronacharya is the son of Bharadwaj Muni. Others say that Bharadwaj, the father of Drona, is a different person from Maharishi Bharadwaj. He was a great devotee of Brahma. Once he approached Dronacharya and requested him to stop the battle of Kurukshetra. Таким образом, Дроначарья – сын Бхарадваджи Муни. Некоторые утверждают, что Бхарадваджа, являющийся отцом Дроны, и Махариши Бхарадваджа – разные люди. Он был великим преданным Брамы. Он обращался к Дроначарье с просьбой не допустить битвы на Курукшетре. Parashurama, or Renuka Sutta, is the son of Maharaj Jamadagni and Srimati Renuka. Thus he is also known as Renuka Sutta. He's one of the powerful incarnations of God, and he killed the Kshatriya community as a whole 21 times. With the blood of the Kshatriyas, he pleased the souls of his forefathers. Later on, he underwent severe penances at the Парашурама или Ренука Сута. Он сын Махариши Джамадагни и Шримати Ренуки, поэтому Парашурама известен еще под именем Ренука Сута. Будучи одним из могущественных воплощений Бога, он 21 раз уничтожил все сословия кшатриев. Кровью кшатриев он насытил души своих предков. Позже в Махендра Парвате он налагал на себя суровые эпитемии. Later on, he underwent severe austerities at Mahendra Parvat. After taking the whole earth from the Kshatriyas, he gave it in charity to Kashyapa Muni. Parshuram instructed the Dhanurveda, or the science of fighting, to Dronacharya because he happened to be a Brahmana. He was present during the coronation of Maharaj Yudhisthira, and he celebrated the function along with other great sages. Отобрав у кшатриев всю землю, он даровал ее Кашьяпе Муни. Парашурама преподал Дроначаре науку Дhanurvеды, военное искусство, поскольку тот был браманом. Парашурама присутствовал на коронации Махараджа Юдхиштиры и вместе с другими великими риши участвовал в торжествах. Parashuram is so old that he met both Rama and Krishna at different times. He fought with Rama, but he accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. He also praised Arjuna when he saw him with Krishna. When Bhishma refused to marry Amba, who wanted him to become her husband, Amba met Parshuram, and by her request only, he asked Bhīṣmadeva to accept her as his wife. Bhishma refused to obey his order.
although he was one of the spiritual masters of Bhīṣmadeva. Parashuram fought with Bhīṣmadeva when Bhīṣmadeva neglected his warning. Both of them fought very severely, and at last Parashuram was pleased with Bhīṣma and gave him the benediction to become the greatest fighter in the world. Парашурама настолько стар, что в разное время встречался и с Рамой, и с Кришной. С Рамой он сразился, а в Кришне признал верховную личность Бога. Он воздал хвалу и Арджуне, когда увидел его вместе с Кришной. Когда Бхишма отказался жениться на Амбе, которая хотела, чтобы тот стал ее мужем, она встретилась с Парашурамой, и, вняв ее мольбе, он попросил Бхишмадеву взять ее в жены. Однако Бхишмадева отказался выполнить волю Парашурамы, хотя тот был одним из его духовных учителей. Когда Бхишма пренебрег его приказаниям, Парашурама вступил с ним в бой. Завязалась жестокая битва, и в конце концов, оставшись довольным Бхишмой, Парашурама дал ему свое благословение, по которому Бхишмадева должен был стать величайшим воином в мире. Vasishta, the great celebrated sage among the Brahmanas, well known as the Brahmana Brahmarshi Vashishtadeva, he is a prominent figure in both the Ramayana and Mahabharata periods. He celebrated the coronation ceremony of the personality of Godhead Sri Ram. He was present on the battlefield of Kurukshetra. He could approach all the higher and lower planets, and his name is also connected with the history of Hiranyakashipu. There was a great tension between him and Vishwamrita, who wanted his Kamadhenu, wish-fulfilling cow. Vashishta Muni refused to spare his Kamadhenu, and for this, Vishwamrita killed his 100 sons. As a perfect Brahmana, he tolerated all the thoughts of Vishwamrita. Once he tried to commit suicide on account of Vishwamrita's torture, but all his attempts were unsuccessful. Васишта – великий прославленный мудрец среди браманов, известный как Брахмариши Васишта-дева. Он был видной фигурой и во времена Рамаяны, и во времена Махабхараты. Он участвовал в церемонии коронации Шри Рамы, личности Бога, а также присутствовал на поле битвы Курукшетра. Он мог путешествовать и на высшие, и на низшие планеты. Имя Васишты упоминается также в связи с историей Хираньякашипу. Вишвамитра хотел заполучить его Камадену, корову, исполняющую желания, и это послужило причиной непримиримой вражды между ними. Васишта Муни отказался отдать свою Камадену, за что Вишвамитра убил 100 его сыновей. Как совершенный браман, он терпеливо сносил все нападки Вишвамитры. Вишвамитра так издевался над ним, что Васишта хотел было покончить с собой, но его попытки не увенчались успехом. Он прыгнул с горы на груду камней, но они превратились в груду ваты, и он остался невредим. Well, that's an interesting story, but first it was Vishwamrita was a big king. Это очень And he came with his интересная big army история. Она начинается to the ashram of Vishwamrita. He wanted to be greeted and taken care of very nicely. И он пришел со своей армией в ашрам Васиштхи и хотел, чтобы его встретили и о нем хорошо позаботились. So Vashishta had this Kamadhenu cow. So from that cow just came out servants and cooks and houses and everything they needed to take care of this entire army, very luxurious. И тогда у Васишти была эта корова Камадену, которая исполняет желания, и из этой коровы вышли слуги, повара и дома, то есть все, что нужно было для того, чтобы встретить эту армию воинов. And so Vishwamitra decided he wanted that cow. И Вишвамитра решил, что он хочет эту корову, хочет заполучить ее. With Parashuram, his father had one also, same thing happened. So Vishwamitra attacked to steal the cow and with a huge army and so many weapons, and
Shishya just held up his danda and it just absorbed all the weapons. И тогда Вишвамитра решил напасть на Васишту со всей своей армией, всем снаряжением, но Васишта просто поднял свою данду, и таким образом данда поглотила все оружие. So Vishwamitra, he was defeated, but he decided he wanted to be a rishi like that. From a rishi, be so powerful. И Вишвамитра, он проиграл это сражение, он решил, что он тоже хочет стать таким великим мудрецом, как Васишта. So he went and did incredible tapasya like no one ever did before. И он начал совершать великие тапаси, которые никто до него еще не совершал. So somehow or later they got in this big fight, I don't know. And first Vishwamitra did incredible tapasya for many years. But Indra sent a beautiful girl and he became attracted and he came out from meditation and had a child and he lost all the benefit of all his tapasya. И на протяжении многих лет Вишвамитра совершал суровые тапасии, но Индра послал ему, он хотел его испытать и послал ему красивую женщину с райских планет. И тогда Вишвамитра, он пал под соблазном этой женщины, у него родился ребенок, и он потерял плоды всех своих эпитимий, всех своих аскез. So then he got determined again. He said, okay, I'll never fall in victim of lust again. And he did all this tapasya again. И потом он собрался силами, и он решил, что он больше никогда не падет. Таким образом, он не подвергнется соблазну, и он решил соблюдать все эти тапасии снова. And that time another beautiful girl came. И в то время другая красавица пришла. Because that's Indra, he's a devotee, but he's a materialist and mixed devotee. So he's very afraid of losing his position as the king of heaven. So И хотя Индра является преданным, но он также материалист, то есть его преданность, она такая смешана, и он очень боится потерять свой трон царя небес, поэтому он посылает такие испытания всяким аскетам. So then he thought, I'll never get. That time he got really angry at the girl and he cursed her to become a stone. Но в этот раз Вишвамитра, он сильно разгневался на эту девушку, которая пришла его соблазнить, и он проклял ее и превратил в камень. Then he did it all again. He vowed never to become angry. At that time he succeeded. And И затем, it was Vishwamitra who benedicted him to become a Brahma Rishi. и затем он дал себе слово, что он больше никогда так не разгневается. Ну, то есть, когда он разгневался на эту девушку, он опять потерял плоды своих аскез. Он дал слово, что он больше этого не повторится. Он стал опять совершать аскезы, и на третий раз у него получилось. И он получил благословение стать Брахма Риши, великим мудрецом. They're great rishis, great tapasvis, but they're not pure devotees. But they're still all victimized by lust and anger and envy. То есть, несмотря на то, что он был великим мудрецом, он совершал суровые аскезы, но из-за того, что он не был чистым преданным, то он пал и не один раз. He jumped from a hill and all the stones became stacks of cotton, so he didn't die. He was trying to suicide of all things.
Вишвамитра так издевался над ним, что Васиштха хотел было покончить с собой, но его попытки не увенчались успехом. Он прыгнул с горы на груду камней, но они превратились в груду ваты, и он оказался невредим. From jumping in the ocean, but the waves. Он бросился в океан, но волны вынесли его на берег. So all his suicide failed, and his wife is Arundhati. She's a famous star. Он нырнул в реку, но ее волны вынесли его на берег. Все его попытки совершить самоубийство кончались неудачей. Он также является одним из 7 риши и мужем Арундати, знаменитой звезды. Indra Pramada is another celebrated rishi. Индра Прамада – это еще один знаменитый риши. Then there was Trita, one of the 3 sons of Prajapati Gautama. He was the 3rd son, and the other 2 were Ekat and Dvita. All the brothers were great sages and strict followers of the principles of religion. By dint of severe penances, they were promoted to Brahmaloka, the planet where Brahmaji lives. Once Trita Muni fell into a well. He was an organizing worker of many sacrifices. He was one of the great sages. He also came to show respect to Brahmaji at his death. He was one of the 7 sages at Varunaloka. He hailed from the western countries of the world. Most probably he belonged to the European countries. At that time, the whole world was under one Vedic culture. Трита – один из 3 сыновей Праджапати Гаутамы. Он был 3-м из них. 2 его братьев звали Экат и Двита. Все братья были великими мудрецами и строго следовали религиозным принципам. Благодаря своим суровым эпитимиям они были подняты на Брахма-локу, планету, где живет Брамаджи. Однажды Трита Муни упал в колодец. Он организовывал много жертвоприношений и, как и многие великие мудрецы, пришел к смертному одру Бхишмаджи, чтобы выразить ему свое почтение. Он был одним из 7 мудрецов на Варуна-локе. Трита был выходцем из западных стран, поэтому, скорее всего, его родиной была одна из стран Европы. В то время во всем мире была распространена единая ведическая культура. Grihat Samada, one of the sages of the heavenly kingdom. He was a close friend of Indra and was as great as Brihaspati. He used to visit the royal assembly of Maharaj Yudhisthira, and he also visited the place where Bhīṣmadeva breathed his last. Sometimes he explained the glories of Lord Shiva before Maharaj Yudhisthira. He was the son of Vitahavya, and he resembled in features the body of Indra. Sometimes the enemies of Indra mistook him to be Indra and arrested him. He was a great scholar of the Rig Veda, and thus he was highly respected by the Brahmana community. He lived a life of celibacy and was powerful in every respect. Грит Самада – один из мудрецов райского царства. Он был близким другом небесного царя Индры и ни в чем не уступал Брихаспати. Он часто посещал царское собрание Махараджи Юдхиштиры и присутствовал при последнем вздохе Бхишмадевы. Некогда он описал Махараджи Юдхиштире величие Господа Шивы. Он был сыном Витахавьи и внешне напоминал Индру. Однажды враги Индры приняли его за Индру и захватили в плен. Он был великим знатоком Риг-веды и поэтому пользовался большим уважением у браманов. Он соблюдал обет безбрачия и был могущественным во всех отношениях. Asita.
There was a king of the same name, but herein the Asita mentioned is the Asita Devala Rishi, a great powerful sage of the time. He explained to his father 1.5 million verses from the Mahabharata. He was one of the members of the snake sacrifice of Maharaj Jamajaya. He was also present during the coronation. Асита. Этим именем звали также одного из царей, но Асита, упомянутый в этом стихе, это Асита Девала Риши, великий и могущественный мудрец того времени. He was also present during the coronation ceremony of Maharaj Yudhisthira, along with other great rishis. He also gave Maharaj Yudhisthira instructions while he was on the Anjana hill. He was also one of the devotees of Lord Shiva. Он объяснил своему отцу 1 500 000 стихов из Махабараты и участвовал в жертвоприношении змей Махараджи Джанамеджай. Вместе с другими великими риши он присутствовал на церемонии коронации Махараджи Юдиштхиры. Кроме того, он давал наставления Махараджи Юдиштхире на холме Анджана. Он был одним из преданных Господа Шивы. Atri of Kakshivan, one of the sons of Gautama Muni, and the father of the great sage Chandra Koshika. He was one of the members of the parliament of Maharaj Yudhisthira. Какшиван, один из сыновей Гаутамы Муни, отец великого мудреца Чандакаусики, он был членом совета Махараджи Юдиштхиры. Atri Muni was a great Brahmin sage and was one of the mental sons of Brahmaji. Brahmaji is so powerful that simply by thinking of a son, he can have it. These sons are known as Manasaputras. Out of the 7 Manaputras of Brahmaji and out of the 7 great Brahmana sages, Atri was one. In his family, the great Prachetas were also born. Atri Muni had 2 Kshatriya sons who became kings. King Artama was one of them. He's counted as one of the 21 Prajapatis. His wife's name was Anasuya, and he helped Maharaj Parikshit in his great sacrifices. Атри Муни – это один из великих мудрецов Браманов. Он сын Брамаджи, рожденный из его ума. Брамаджи так могущественен, что только подумав о сыне, может произвести его на свет. Этих сыновей называют Манасапутрами. Атри – один из 7 Манасапутр Брамаджи и один из 7 великих мудрецов Браманов. В его семье родились великие прачеты. У Атри Муни было 2 сына Кшатрия, которые стали царями. Один из них царь Артхама. Kaushik, one of the permanent rishi members of the royal assembly of Maharaj Yudhisthira. He sometimes met Lord Krishna. There are several other sages of the same name. Каушика – один из риши постоянных членов царского собрания Махараджи Юдиштхиры. Однажды он встретился с Господом Кришной. Такое же имя носили несколько других мудрецов. Sudarshana. This wheel, which is accepted by the personality of Godhead Vishnu or Krishna as his personal weapon, is the most powerful weapon, greater than the Brahmastras or similar other disastrous weapons. In some of the Vedic literature, it said that Agni Dev, the fire god, gave this weapon to Lord Krishna. But factually, this weapon is eternally carried by the Lord. Сударшана – колесо, которое личность Бога Вишну или Кришна сделал своим личным оружием. Это самое сильное оружие, мощнее Брамастр и других видов разрушительного оружия. В некоторых ведических писаниях сказано, что это оружие подарил Господу Кришне Агни-дева, бог огня, но в действительности Господь вечно держит его в своих руках. Агни-дева подарил его Кришне так же, как Махараджа Рукма отдал Господу Рукмини.
Господь принимает от своих преданных такие подарки, хотя они и так вечно принадлежат Ему. Agni Dev presented this weapon to Krishna the same way that Rukmini was given by Maharaj Rukma to the Lord. The Lord accepts such presentations from his devotees, even though such presentations are his own property already. Агни-дева подарил его Кришне так же, как Махараджа Рукма отдал Господу Рукмини. Господь принимает от своих преданных такие подарки, хотя они и так вечно принадлежат Ему. And then that's sort of an explanation about the incarnations, you know. Many think that Krishna is the incarnation of Vishnu, but actually that Vishnu brings Krishna into the material world, but Krishna created the whole thing, including Vishnu. Например, то есть похожая история с воплощениями. Многие думают, что Кришна – это воплощение Вишну, но на самом деле Кришна является источником всех воплощений. Rukma. There's an elaborate description of this weapon in the Adi Parva of the Mahabharata. Lord Krishna used it to kill Shishupal, the rival of the Lord. He also killed Shalva by this weapon, and sometimes he wanted Arjuna to use it to kill his enemies. Подробное описание этого оружия содержится в Ади-парве Махабхараты. Господь Шри Кришна применил это оружие, чтобы убить своего соперника Шишупалу. Им же он убил Шалву. Однажды он пожелал, чтобы его друг Арджуна воспользовался им для уничтожения своих врагов. That's what you want, I'll come now. We're going to do it in live. Maybe once the boys come down and come. Okay. Okay, there's another interesting story about Sudarshan. Of course, Krishna killed that fake Vasudeva with it also. Фейк Васудева? Yeah, who was that King Pondraka? He was demanding Krishna give him the symbols of Vishnu. So Krishna said, "Oh, you want my chakra?" He threw it at him and it cut off his head. Есть еще одна интересная история, связанная с этим оружием Сударшаной. Был один царь, который хотел такие же знаки, как и у Кришны. И тогда он сказал: ты хочешь мое оружие, ты хочешь Сударшана чакру? Тот сказал: да, и тогда он запустил в него этой чакрой и снес ему голову с плеч. And one time Ashvatthama, the son of Dronacharya, and we heard about him recently, he told Krishna, "Give me that chakra. You should give me your chakra." И однажды Ашватама, недавно мы о нем читали, это сын Дроначарьи, он тоже подошел к Кришне, он сказал: я хочу твою Сударшану, дай мне ее. And Krishna said, "Okay, it's just sitting there, just take it." И Кришна сказал: да, нет проблем, вон она там лежит, просто возьми ее. So Ashvatthama tried to pick it up. Ашватама пытался поднять ее. He just casually tried to pick it up with one hand. It's not very big. You know? Сударшана не такая уж и большая, он пытался поднять ее одной рукой, But he couldn't pick it up. но у него не получилось. So he tried with two hands. Потом он попытался двумя руками. Then he got really frustrated and he was struggling and sweating and he couldn't move. И потом он уже разочаровался, его это начало бесить, он пытался, у него не получалось, он уже начал потеть, он просто уже не мог сдвинуть чакру с места. And I think there were a lot of people around, a lot of ladies, and everybody was laughing at him. So he was really disturbed. И вокруг него было много людей, которые за этим всем наблюдали, и женщины, и все смеялись над ним. Make him hate Krishna even more. You know? И это таким образом это заставило его ненавидеть Кришну еще больше.
So it's very purifying to hear. These are not pure devotees, but you see what kind of power people can have in the material world and living for the whole lifetime of Brahma and so many mystic powers and, you know, propagating the whole universe. But the pure devotee has much more. But they only spread Krishna consciousness. И хотя это не чистые преданные, но история о них тоже очень благоприятно услышать, потому что мы можем понять, каким могуществом может обладать человек, например, кроме тех сил, которые они получили, они могут путешествовать на райские планеты, либо по всей Вселенной, но чистый преданный Господа, он получает еще больше могущества. Анеча мунайо Brahman Brahmarata Dayo Mala Shishya Upekta Ajagmu Kasyapangira Sadaya. Many others like Shukadeva Goswami and other purified souls, Kasyapa and Angi Rasa were there, all accompanied by their receptive disciples. So these are also really great souls. И многие другие, в том числе Шукадева Госвами, и такие очистившиеся души, как Кашьяпа, Ангираса и другие, пришли туда в сопровождении своих учеников. Sukadev Brahmarata, the famous son of and disciple of Vasudev, who taught him first the Mahabharata and then Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami recited 1,400,000 verses of the Mahabharata in the councils of the Gandharvas, Yakshas, and Rakshasas. And he recited Srimad Bhagavatam for the first time in the presence of Maharaj Parikshit. Шукадева Госвами, Брахмарата, знаменитый сын и ученик Шри Вьясадевы, поведавшего ему сначала Махабхарату, а затем и Шримад Бхагаватам. Шукадева Госвами прочитал 1 500 000 стихов Махабхараты на советах Гандарвов, Якша и Ракшасов и впервые изложил Шримад Бхагаватам Махараджи Парикшиту. He thoroughly studied all the Vedic literatures from his great father. Thus, he was a completely purified soul, and by dint of his extensive knowledge of the principles of religion from Mahabharata, Shabda Parva, it is understood that he was also present at the royal assembly of Maharaj Yudhishthira and at the fasting of Maharaj Parikshit. As a bona fide disciple of Sri Vasudev, he inquired from his father very extensively about, I finished one paragraph. About the religious principles and spiritual values. And his great father also satisfied him by teaching him the yoga system, by which one can attain the spiritual kingdom, the difference between fruitive work and empiric knowledge, the ways and means of attaining spiritual realization, and 4 ashrams, namely the student, householder, retired life, and the renounced life. The sublime position of the Supreme Personality of Godhead, the process of seeing him eye to eye, the bona fide candidate for receiving knowledge, consideration of the 5 elements, the unique position of intelligence, the consciousness of the material nature and the living entity, and symptoms of the self-realized soul, the working and principles of the body, the symptoms of the influential modes of nature, the tree of perpetual desire, and the psychic activity. That's a Maha sentence. That was one sentence. Он досконально изучил все ведические писания, переданные ему отцом,
Таким образом, его обширные познания религиозных принципов сделали его совершенно чистой душой. Из Сабхапарвы Махабхараты яствует, что он присутствовал также на царских собраниях Махараджи Юдхиштиры и во время поста Махараджи Парикшита. Как подлинный ученик Шри Вьясадевы, он задавал ему много вопросов о принципах религии и духовных ценностях, и его великий отец удовлетворил его, поведав ему о системе йоги, с помощью которой можно достичь духовного царства, о разнице между кармической деятельностью и эмпирическим познанием, о путях и способах достижения духовного самоосознания, о 4 ашрамах жизни в ученичестве, семейной жизни, жизни в удалении от дел и в отречении, о высшем положении Верховной Личности Бога, о том, как можно увидеть Его воочию, о подходящем кандидате на получение знания, о 5 элементах, об уникальном положении разума, о сознании материальной природы живого существа, о признаках осознавшей себя души, о принципах действия материального тела, о признаках влияния гун природы, о древе вечного желания и о психической деятельности. It's an amazing sentence. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father and Narada. Descriptions of his travel in space are given in the Shanti Parva. At last he attained the transcendental realm. He is known by different names like Araneya, Aruni Sutta, Vyasaki, and Vyasatmaja. Однажды он с дозволения своего отца и Нарададжи посетил Солнце. Описание его путешествия по космическому пространству содержится в Шанти-парве Махабхараты. В конце концов, он достиг трансцендентного царства. Он известен под разными именами Аранея, Арунисута, Ваясаки и Вьясатмаджа. Kashyapa, one of the Prajapatis, the son of Marichi, and one of the sons-in-law of Prajapati Daksha. He is the father of the gigantic bird Garuda, who was given elephants and tortoises as eatables. He married 13 daughters of Prajapati Daksha, and their names are Aditi, Diti, Danu, Kashta, Adishta, Surasa, Ila, Muni, Koda, Vasha, Tamra, Surabi, Sadama, and Timi. He begot many children, both demigods and demons, by whose wives, from his first wife Aditi, the 12 Adityas were born. One of them was Vamana, the incarnation of Godhead. This great sage Kashyapa was present at the time of Arjuna's birth. He received a presentation of the whole world from Parashuram, and later on he asked Parashuram to go out of the world. His other name is Arishtanemi. He lives on the northern side of the universe. Кашьяпа – один из Праджапати, сын Маричи и один из зятьев Праджапати Дакши. Он отец гигантской птицы Гаруды, которой даны в пищу слоны и черепахи. Он женился на 13 дочерях Праджапати Дакши – Адити, Дити, Дану, Каштхе, Ариште, Сурасе, Или, Муни, Кродха, Ваше, Тамре, Сурабхи, Сараме и Тими. От этих жен у него было много детей и полубогов, и демонов. От первой жены Адити родились все 12 Адитьев, одним из которых был Вамана, воплощение Бога. Великий мудрец Кашьяпа присутствовал и при рождении Арджуны. От Парашурамы он получил в подарок весь мир и позже попросил Парашураму покинуть этот мир. Еще одно его имя Ариштанеми. Он живет в северной части Вселенной. Angirasa. He is the son of Maharishi Angira and is known as Brihaspati, the priest of the demigods. It is said that Dronacharya was his partial incarnation. Sukacharya was the spiritual master of the demons, and Brihaspati challenged him. His son is Kacha, and he delivered the fire weapon first to Bharadwaj. He begot 6 sons, like the fire god and his wife, Chandamasi, one of the reputed stars. He could travel in space, and therefore he could present himself even in the planets of the Brahmaloka and Indraloka. He advised the king of heaven about conquering the demons. Once he cursed Indra, who thus had to become a hog on earth, and was unwilling to return to heaven. Such is the power of the attraction of illusory energy.
Even a hog does not wish to part with his earthly possessions and change for the heaven. He was the religious preceptor of the natives of different planets. Ангираса, сын Махариши Ангиры, известен как Бригаспати, жрец полубогов. Говорится, что Дроначарья – его частичное воплощение. Духовным учителем демонов был Шукрачарья, а Бригаспати соперничал с ним. Его сына зовут Кача. Он дал огненное оружие сначала Бхарадваджи Муни. Его жена Чандрамаси, одна из знаменитых звезд, родила ему 6 сыновей, подобных богу огня. Он мог путешествовать по космосу и поэтому появлялся даже на Брамалоке и Индралоке. Он научил небесного царя Индру, как победить демонов. Однажды он проклял Индру, и тот был вынужден стать свиньей на земле и не захотел возвращаться в райское царство. Такова сила притяжения иллюзорной энергии. Даже свинья не хочет расставаться со своей земной собственностью, даже если в обмен на это ей предлагают райское царство. Он был духовным наставником обитателей многих планет. Okay, I have to leave early today. I meant to tell you before, but thank you very much. Thank you very See much. you on Thursday, right? Yeah. Okay. I hope the sound was all right. Yeah, it was great. Hey, Nantalila, finally camera turned on. Haribo, Haribo, Haribo. Thank you, Gurudev. Спасибо большое. Thank you, Gurudev. Bhakti Shastra.